computer class. So we are now going to face our second midterm examination. Okay, so we completed our first term, started our second term. Now next week we are going to face our second midterm examination. Okay, so for computer, how many lessons do you have? 2 lessons. Okay, for your midterm you have 2 lessons. Which are they? Lesson 4, keyboard and its functions, and lesson 5, handling a mouse. So do you remember both these lessons? Yes, keyboard and its function. What all things we studied? So let us once more recollect all the things that we have studied these 2 lessons. Keyboard is an important part of a computer. It has different keys on it. These keys are used to type letters, numbers and special characters. Which are the different types of keys on the keyboard? Alphabet keys, number keys and special character keys. What are alphabet keys? We can see letters A to Z on the keyboard. These are called alphabet keys. How many alphabet keys are there on the keyboard and what is it used for? There are 26 keys on the keyboard. These keys are used to type letters, words and sentences. Then what are number keys? These keys are 10 in number. These are used to type in any number. Example, roll number, class, telephone number, date, date of birth, etc. Number keys are placed above the alphabet keys. It is also present on the right side of the keyboard. Special character keys. Spacebar key. The spacebar key is the longest key on the keyboard. What is it used for? It is used to give spaces between words. Next is the caps lock key. It is used to type letters in capital. Next is the enter key. It is used to move the cursor to the next line on the screen. Next is arrow keys. There are 4 arrow keys on the keyboard. Up arrow key is used to move the cursor up. Down arrow key is used to move the cursor down. Left arrow key is used to move the cursor left and right arrow key is used to move the cursor right. Next is the backspace key. This key erases the letters typed at the left of the cursor. Next key is the delete key. This key erases the letters typed at the right side of the cursor position. So now you remember everything from the lesson 4, keyboard and its functions, right? എല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മക്കളെ? നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ടെക്സ്റ്റ് എല്ലാം വായിക്കണം. ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സും തന്നിരിക്കുന്ന എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ളത് ഒരാവർത്തി കൂടെ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ ലെസൺ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എ മൗസ്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺസ് മോർ വി ക്യാൻ റിവൈൻഡ് ഓൾ ദ തിങ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ ലെസൺ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എ മൗസ്. Lesson 5, handling a mouse. Okay, as we know that mouse is an input device. What we can do with a mouse? We can draw pictures on the computer or we can select any item on the screen. Okay, then it has how many buttons? It has 2 buttons, which are the left button, the button which is on the left side, that we call it as the left button, and the button which on the right side, that we call it as the right button. Okay, clear? So next is the mouse pointer. What is a mouse pointer?
It is a slant arrow. As we look on the screen, we can see a slant arrow on the screen. As we move the mouse, we can see that this arrow is also moving. So if we want to select any item on the screen, we can see that, or we can choose, or we can select the item with the use of this mouse. And we can see that the mouse is pointing towards that item. അല്ലേ, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുചെന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റർ, ഈ മൗസ് പോയിന്റർ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലാന്റ് ആരോ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ വിച്ച് ഷോസ് മൗസ് മൂവ്മെന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൗസ് പാഡ്. വാട്ട് ഇസ് മൗസ് പാഡ്? ദ പാഡ് ഓൺ വിച്ച് വി മൂവ് ദ മൗസ്. നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു പാഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? മൗസിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൗസ് പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു റിമെമ്പർ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? Next, we can look how to hold a mouse and how to move the mouse. Okay, so these are the steps how to hold a mouse. First, keep the mouse on the mouse pad. Mouse എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത്? മൗസ് പാഡിൽ വെക്കുക. Place your palm on the mouse. What do you mean by palm? നമ്മുടെ കൈപ്പത്തി എവിടെ വെക്കണം? മൗസിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. Place your palm on the mouse. Hold it with thumb and last two fingers. ഇതൊക്കെയാണ് തമ്പും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് 2 fingers. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൗസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. Place your index finger on the left button and middle finger on the right button. Index finger on the left button and middle finger on the right button. Then move the mouse on the mouse pad. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മൗസിനെ മൂവ് ചെയ്യണം. So that we can see that the mouse pointer is moving on the screen. Okay, clear? How to hold a mouse? Okay. Next, we can go through the functions of the mouse. Why we are using a mouse? ഓക്കെ, നമ്മൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൗസ്. നമുക്ക് നേരിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല? നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ബൈ യൂസിങ് എ മൗസ് വി ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അല്ലേ? നമുക്ക് ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ, മൂവി കാണാൻ, ഗെയിം കളിക്കാൻ, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മൗസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മൗസ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ചുമ്മാതെ മൗസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ മൗസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി മൗസ്? സോ വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് 4 functions. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്ലിക്കിംഗ്, then double clicking, then right clicking and dragging. Okay, what do you mean by clicking? So this is a mouse. We are holding the mouse like this, right? So this is the left button. So if we are just holding and just clicking once, okay, the left mouse button once, that we call it as clicking. We hear a click sound, so that we call it as single click or clicking. Okay, left mouse button just ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താൽ അതെന്താണ്? ക്ലിക്കിംഗ്. Okay, single click എന്ന് പറയും. Then what is double clicking? എന്താണ് double clicking? If we are pressing, നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ഒന്നിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ്? 2 പ്രാവശ്യം ഒന്നിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് ഇങ്ങനെ അല്ല, 2 പ്രാവശ്യം ഒന്നിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഡബിൾ ക്ലിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെഫ്റ്റ് മൗസ് ബട്ടനെ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം ഒന്നിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിംഗ്? ഇവിടെ റൈറ്റ് മൗസ് ബട്ടനെ ഏത് ഫിംഗർ കൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ കൊണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് 1 ക്ലിക്ക് on the right button, that we call it as right clicking. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്? ഒരു സ്ക്രീൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വരും, ഒരു ബോക്സ് പോലെ തെളിഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ? അവിടെ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് 1 click with our middle finger, that we call it as the right clicking. Okay, then what is dragging? Dragging means
നമ്മൾ മൗസിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഐറ്റം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ മൗസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ലെഫ്റ്റ് ബട്ടനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ മൗസിനെ മൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഐറ്റം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. That we call it as dragging. Okay മക്കളെ? സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ലെസണിനകത്ത് പഠിച്ചത്. What are the functions of the keys? Sorry, mouse, that is clicking, double clicking, right clicking and dragging. Hope you revised all these things, all the things from these two lessons, right? Keyboard and its functions and also handling a mouse. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും? അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് എ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ഓക്കെ മക്കളെ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. സെക്കൻഡ് മിഡ് ടേം എക്സാമിന് everybody have to score good marks. Okay, and thank you. We can meet in the next class with a new topic. So till then, bye.